All right, this episode of Bowks Talking Bouts brought to you by Sovereign Extracts. You can check out a variety of CBD oils, THC, CBD cartridges, some hybrid options as well. And also a big shout out to USG Canada, putting out great apparel for boxers, MMA fighters, and fans alike. We got a big fight coming up here at Bellator 244. It goes down on August the 21st. It's a catchweight bout on the preliminary portion of the card. We've got Mark Lemminger taking on Yaroslav Amosov, and I've got Yaroslav on the program right now. I'm curious how Yaroslav's day is going so far. Ярослав, как дела у тебя, как твой день проходит? Ничего, все хорошо, день идет отлично, дела нормально. Сдал утром тест на коронавирус, вот сижу, жду теперь в номере результат. Запрещено выходить с номера, и вот жду результата, в общем. Everything is good, everything is going positive. Staying in my room on quarantine right now. Just this morning we had a COVID test and just waiting for my result. Everything well, I'm ready to go. Yeah, and like Yaroslav mentioning the, COVID measures with Fight Week, I'm kind of wondering, what adjustments, if any, he had to make with his training camp with the backdrop of the pandemic. Did he have to alter his training camp for this one? А насколько тебе пришлось из-за ситуации с карантинами менять свой режим по подготовке? Насколько это повлияло? Мне ничего особо не поменялось. Я тренировался все это время в Украине. Возможно, не так много, потому что не было понятно, что будет с боями, к чему готовиться, когда мир начнет работать. Но, в принципе, все ребята, которые занимаются спортом, мы тренировались, собирались в залах. А потом я был на сборах с сборниками по вольной борьбе. И оттуда мне было предложение поехать подраться. Я прямо оттуда с гор спустился и поехал в American Top Team. В American Top Team я прошел небольшой кэмп, но хороший. И, в принципе, не могу сказать, что коронавирус как-то повлиял на мою подготовку. Everything went well. I can't say it really affected me that much because I was training in the Ukraine. I didn't have any understanding as of yet, when the fights are going to come back and when we're going to get back into the cage. But overall, I was keeping in shape in the Ukraine, and there's not much limitations over there. We got the date offer, and I jumped on it. I took it right away because I always want to be active. I want to, just keep on fighting. And when I came back here, I finished my training in Miami, and everything was not a problem. I did some training in the mountains in the Ukraine as well. Not many limitations. Not much I can complain about. Everything went very well, just like usual. Well, that's great to hear. I'm also curious, when the fight was specifically offered here, and just when the timeline for all of that got going. When did the opportunity to be on Bellator 244 get presented? Ярослав, где-то 3 недели назад, да, предложили бой? 4? 4 недели. It was about 4 weeks ago that we received the offer. And I'm also curious about Yaroslav's thoughts on his opponent here, because I notice he has an 11-1 record, has fought for LFA, and has won his lone fight in Bellator so far. I'm curious what Yaroslav's level of familiarity is with his opponent's skill set. Насколько ты хорошо знаешь своего оппонента, изучал ли ты его? У него рекорд 11-1, в ЛФА выступал, в Беллаторе победа у него есть. Что ты о нем знаешь? Я посмотрел этого парня, и, конечно же, как и всех соперников, я изучал, смотрел, и что могу сказать, хороший боец, хороший спортсмен, но я к нему готов. И я думаю, у меня не будет с ним никаких проблем, но, как всегда, я не буду расслабляться, потому что спорт – это есть спорт, и здесь всегда нужно быть сконцентрированным. Yeah, I looked at some of his fights. He's a worthy opponent. I looked into his style and his background. I believe that he's an opponent that I will have success with. But at the same time, I'm taking him very seriously, just like every other opponent I've had. I'm, making sure that I'm ready as much as I can with the time I have to make sure that I win. Other than that, I think that in the areas that he's in his qualities, I think I will have an advantage as well. And I feel like
And I'm kind of curious too, just with the timeline mentioned about him knowing about the fight 4 weeks ago, because I noticed even just a few weeks ago on social media that Yaroslav seemed interested in a fight with John Fitch. Obviously, not overlooking his opponent coming up here, but is that a fight he would expressly want in the future, like to get locked in there with John Fitch? Он слышал, что вроде бы обсуждался вариант боя с Джон Фитчем. Ты вроде бы хотел этого боя. Ты все еще будешь стремиться получить его в будущем? Изначально, да, я планировал драться с Джоном Фитчем. Мы не успели подписать контракты. Я не знаю, почему у Джона Фитча не получилось выйти, почему не получилось у него готовиться и драться со мной. Но в любом случае я себе бои прям выбирать не хочу. Если мне будут предлагать в будущем Джона Фитча, конечно же, я бы не отказался бы. Он хорошо стоит в рейтинге, и легенда как-никак, с ним очень интересно подраться. Yeah, initially we were supposed to fight John Fitch. I don't know if there was, like, from what I understood, there was some problem with getting all the contracts signed in time, or there was some reason that he didn't want to proceed with doing this fight at this date. I'm ready to fight him or anybody. I try not to choose and pick. I just want to fight the best. John Fitch is a standout MMA fighter and a legend in a way. So it'd be a pleasure. It would be an honor to fight him in the future. Yeah, absolutely. And I guess I'm wondering where Yaroslav sees himself in the general, welterweight title picture. Like, I'm noticing Mousasi and Lima are fighting for the vacant middleweight belt. So, I mean, certain things going on in the upper level there, maybe holding up the welterweight gold a little bit. Like, where does Yaroslav see himself in relation to getting a title shot? Like, where does he, I guess, see himself rankings-wise, I suppose? Сейчас Мусаси и Лима разыгрывают вакантный титул. Ты где себя видишь? То есть, когда бы ты хотел за титул подраться? Как ты считаешь, где ты стоишь в рейтингах сейчас? Я готов подраться за титул уже прямо сегодня. И я не могу так прямо говорить. Я бы в любом случае хотел бы драться за титул, и я бы был этому очень рад. Но это решать руководство Bellator. Но я думаю, если, возможно, Лима останется 84 килограмма, возможно, он решил перейти в другую весовую категорию и будет вакантный пояс 77, и я надеюсь, я мог бы за него подраться. Но для начала я сконцентрирован на этом бое, который вот сейчас будет с Марком Лемминджером. И после него тогда уже можно заглядывать вперед. Не люблю смотреть вдаль. Yeah, to be honest with you, I'm ready to fight for the title today. I mean, if I was given the opportunity, I would take it now. And it's, I'm waiting for my opportunity. It's of course up to Bellator, and Bellator makes their decisions, their plans. I'll be waiting. Right now I have an important fight with Mark, and I'm taking that seriously. That's all I'm thinking about right now. In the near future. From what I understand, Lima might change weight class or vacate, and if there's an opportunity to fight for that title, I'll be there. I'm ready to go. Yeah, for sure. I mean, got to be laser focused on the task at hand for sure. But it seems like for Yaroslav, when he's not, training and avidly focusing on a particular opponent, it seems like getting out in nature and biking are big pastimes for him. How important is it to, get out in nature and, cycle around as a means of decompressing from hard training? Они видят, что ты любишь выезжать на велосипеде, проводить время на природе. Это для тебя способ отдохнуть, как-то сменить обстановку от тренировок. Что ты в этом находишь? На велосипеде? Или он, наверное, за мотоцикл имеет в виду, да. Он просто байкинг говорит. Да. Мне очень нравятся все виды спорта, которые экстремальные. Я с детства болею мотоциклами, мне всегда это нравилось, и это, наверное, передалось мне от моего отца. И от этого получаю большое удовольствие, отдыхаю и заряжаюсь энергией на то, чтобы идти к своей цели. Yeah, it's a big pastime for me. Motorcycle riding I really enjoy it. It probably came to me from my father. He used to do it as well, and I like adrenaline. I like aggressive pastimes. Spending my time with adrenaline and
when I go out and just spend some time on my bike, it really gives me all the energy I need to come back and be, come back and be training as hard as I can and then going towards my goal. It's a good relief. Yeah, well, that's awesome to hear. I'm glad there's that, device to decompress a little bit. But I've been doing it since I've been a kid as well. I've been motorcycle riding since I was young, all my life. Well, good to see Yaroslav is, still sticking with it and everything like that. But you guys have all been really good with your time here. I'm curious if there's anything Yaroslav wants to add as a parting thought as we're wrapping up, though. Что-то бы хотел добавить от себя, может быть, что-то важное хочешь сказать или поделиться какими-то вещами. Всем счастья. I wish everybody the best. Enjoy the fights. Well, that's a great sentiment to end things off on, and I think a lot of people will enjoy these fights at Bellator 244. It goes on August the 21st. We got a great night of fights going down this Friday. Mark Lemminger taking on Yaroslav Amosov, part of that great night. Thanks to all you guys for your time, and hope you all have a great rest of your day, too. Thank you. Thank you very much.